Так, і хай. Так, як мене чути? Взагалі прекрасно. Так, нова гра. О, високий. Ну так от. Why stay earthbound when prosperity awaits you in the stars? Come to Halcyon, the only colony on the edge of the frontier, owned and operated by corporations. A trip of 10 short years will feel like mere minutes, thanks to the comfort and safety of your very own hibernation chamber. You'll wake up in a perfect society designed to maximize your productivity, with guaranteed full employment. With only a minor term of service, you will become the master of your own destiny. When you go out of this world, В to the колонію. Halcyon Colony. В колонію нас посадять. Дуже секретно. Корпорація Alkion Holdings. Щось там сталося. Надежда на границі колонії. Ага, вторження. Неопізнаний корабль летить. Що там таке? Hope. Landing Bay 052. Блять, щось не працює нахуй. Та йобне то добре кулаком. Who is this? Вернон. Виллис. Виллис Вернон. Hundreds of thousands of colonists will have to Колоністи. drift out here forever just to keep from damaging the board's bottom line. Возмутительно. Disgraceful. Опа. Наш. Let's just hope you're handy with a gun. Дуже високий. Бля. Ладно, я високий. Ловкість. I just hope your Доказано. brain's quicker than your hands. Ой. Хоча. Разом. Інтелект. I'll have to use smaller words around you. Не хотеть думать. Проницательность. I bet you really can believe it's not Borst. That's all right, friend. I'll be the brains for both of us. Ну такий непоганий. Твердість духа. Cool-headed, and not just because you're frozen. Ага. Хто ще сюди закинути? Ну і все добре. Є. Навики. Бля, я люблю вручу. I bet you're vicious with a tossball stick. Ага, і так по лавці закинути куди можна. Things tend to vanish off tables whenever Люблю you're ближній around. бій. Люблю ближній бій. Ну-ка. Технік. Продажі напитків. Строїтель. Фермер.
Не, ну тупо фермер. We colonists prefer our food canned, not grown. О, щось вирисовується. У нас ширина. Причосочка яка є. Якось попроще. Давай. Ну, є. Коричневий, коричневий. Де коричневий? О. Піде. Один бров, один любов. Я Пушкин, бля. Садят. Двадцать пять. 55, а який? Ага. Так. Четвертий. Ще третій. Нормас. Нормас, нормас. Грим. Йо. Грязний Джонні. Джокер. Можна Джокера зробити. Відьмака так само. Ну, ідеально, я думаю. Так. Дальше. Ні? Сірко. Понятно. Дальше? Да. Давайте, поїхав. Looks to be your lucky day, my friend. А я що, тільки один вижив з тих всіх колоністів? Please power down your engines and prepare to be... Not likely, bootlickers. Initiate skip jump.
Щось кудись з'їбалося? Що сталося? Що, куди? Терра 2. Лабораторія. Status. Structural integrity down 25%. Power levels down 11%. Skip drive. Shit. Inoperable. Короче, в Дока проблеми. Док. Я буду жити. Ей, Док. Ah, there you are. Wondering what's going on, eh? Bit of bad news there, I'm afraid. Your colony ship was inexplicably knocked out of skip space and forced to complete its journey at sublight speeds. This means that you and every other colonist on the Hope have been in suspended animation for 70 years, give or take. Normally, reviving someone after so long leads to some quite horrifying results. It's called explosive cell death, but it's really more of a liquefaction. Something wrong? Oh, yes, well, not to worry. I've pumped your body full of a special concoction I devised to keep you from dying so horrifically. Hopefully at all, but Короче, з гімна і палок. Накачали мене якоюсь хуйнею, яка мене тримає. I used the last of my chemical supplies saving you. I know it's a lot to ask, but I must have your help securing more if we're to save the rest of your fellow colonists. I'd see it done myself, of course, but the board has a sizable bounty on my head. Now, my ship is inoperative, but I've managed to hire a smuggler to help you out. He'll be... Oh, I see we're in position. Good luck! Блядь, ну в тебе, чувак, проблеми з канапою. Пам'ятаєте? Надія. The Hope. Remember the Hope. Can you hear me? Is this Звучить thing як working? тост. Ah, there you are. Now, where were we? Oh, yes. Hawthorne. The smuggler. His name is Hawthorne, and he should be waiting for you at the landing site. He's to be your chauffeur, so to speak. Not to worry. I'm told he's a specialist. Dashing gunslinger, one-of-a-kind ship, that sort of thing. You'll like him, I'm sure. I've also outfitted you with a simple wireless monitor, so I can track your progress. I'll check in with you as soon as you land. Good luck. All the colonists are counting on you. Розрахував він поїздочку. Ліха-маха. Вже приземлився. А Хоторн де? Це корабль Хоторна зліва? Ah, you've landed. Good. Hawthorne should be close by. What in law's name? Is that him? Oh, that idiot. I told him to plant the beacon and move away, not stand there holding it. Oh well, no sense in letting his ship go to waste. Хоторн. Hawthorne won't mind you taking his ship. Better you than the board, huh? Not sure I trusted the fellow. Might have gone after the bounty on my head. Shame about the whole squashing thing. Nasty way to go. Да. Ё-моё. Я одуванчик. Ух ты, бля. Бля, ну... Що за приколи? Це якісь... Ух ти, бля. Для спідранерів? Ух ти, блядь. Прикол.
Приколошняк. Ай, бля. Ой. Бля, ніг нема. Все, довольні? Так. Блін, полузором. Певно, мене смущає, да? Щось десь не так. Це полузором. 120. Ага. Давай на 90. О, вже щось, да, вирисовується. Ух. Прям припав як цей. Хто? А що ж, я щось взяв? Стелс. Опа, не замітили мене, да? Ой. Поголива псина. Щось, бляха, не так. Опа, і не видно мене, да? То я так? А, да, це я. Easy now. You've been frozen for a while. There's bound to be unforeseen side effects. Побочний ефір. Що за палка? Ау. F. А. Тут карту можна як. Зручно. Піп-бой. Там челик. Hey, you, come here. You've Shut tried up. the best now. Now try the rest. Spacer's choice. Oh, law, that stings. Медицина п'є. Looks like the bleeding stopped. I owe you one. Медицина плюс 15. Hope you don't mind me omitting this little exchange from my report. Spacer's choice doesn't like us accepting outside help. Просто что? Oh, we're all part of the Spacer's Choice family here. Not that I deserve to be. Can't even deliver a company slogan. We were out on patrol. I saw a marauder camp up in the hills. Thought I could take him. Then my gun misfired. Right through my side. I mean, what are the odds of that, right? Just barely scraped by with my life. Crawled in here and blocked off the exit with those canisters. Ти ховаєшся в печері, вихід який ти заблокував сам? Spacer's Choice policy clearly stipulates that dead and as good as dead are two completely different properties of matter. Unless I'm dead,
I'm contractually obligated to attend to my post. I will report that illegally grounded spacecraft if it is the last thing I do. See those canisters by the entrance? Marauders come sniffing around in here, and I can take them all out with a single shot. Not bad, huh? Давай сюди пушку. Yeah, you sound a lot like my lieutenant. Here, hope this gun serves you better than it did me. Here, you can have my saber too, for Саблю? patching me up and all. А ще є щось? All Spacer's Choice weapons are now 30% less likely to malfunction. You've tried the best, now try the rest. Spacer's Choice. Yes, nailed it that time. Ти ж знаєш щось про надії? The Hope? Is that some sort of fancy new drug? Are you with Och. Auntie Cleo or something? Don't take this the wrong way or nothing, but I'm not allowed to fraternize with Cleo workers. Company policy. Де ми You знаходимось? hit your head or something? You're in Emerald Emerald Vale. Vale. We're a Vale. Spacer's Choice community. Edgewater's a little ways down. Prettiest place in the Vale. Be sure to stop by a provisioner's for a can of our famous salt tuna. Тільки тунца? Тунець ті? Ладно. Це що таке? Що там в тебе є? Я бачу. А, от, зміг пролізти. Що, нічого нема? Вроді нічого. Ей! Якась така розмитість при цьому. Може ефекти нижче? Вроді. Damage my ears! What just happened? Can you hear me? What in the hell? This. Оу. Враг. Шприса. Бань мене жахнул. Тактичное замедление времени. Фью. Піпо. Бляха, як та система називалася в Fallout? Що я забув? Якось просто і... Ватс! Точно, Ватс! Ватс! А воно відновлюється? Ясно. Картридж з бітами, сандільна кашка шахтера. Що в тебе? Картридж, що дренно. Не розумію, звісно, що і що. Но... Знов в комп'ютері візумків. Все, позбираю, все моє, все сюди. Скрито. Довручка ближнього бою. А як?
О. Це що таке? Сабля часового. Одноручка, дворучка. 7,5, 6,2. Дорожче. Просто космос. О! Ё-моё. Dead Space. Сальтина. Це я думав, що про їм? Ну так от. Що в мене є? Про лікування X10. Поняв. Інгалятор. О, думаю, навчуть потім. Ух. Ух, бля. Скритні удари зараз будуть. Huh? You hiding? Noise. Attack! Attack! You bleed! Надо. Ух, я вам не завидую. Де другий сховався? Чи він з'їхав? Не бачу другого. Я дійсно сховався десь. А от, во, знайшов. Ну, зброя, конечно. Сильно прям. Опа, це що за збройка? Такий самий. 10, 110. 7,5, що той прощий? А, тут ще состояние є. Хе? Все якось так зжижається. Я типа бачу вроді яких всіх. Вандал, там стоять. Якось так нечітко, я не знаю, що за прикол. Дальність пересовки може зменшити. Один фрейм. Листву менше зробити. Надіюсь, легше стало. Ага, це якісь друзі, типа. What in the blazes? Where'd you come from? Don't know where you came from, stranger, but you best keep your head down. There's marauders бачу, hereabouts, and worse, Мародери landing там знизу. violators. Gall on that rung leech. Landing in the Vale without using an official Spacer's Choice landing pad. I'd slap him with a fine if it weren't for all these marauders shambling about. Really? How is he? Ну, я його перебинтував, забрав всю зброю.
course I am. I'm a superior officer. Stands to reason, don't it? Just you watch. I'll cross these marauders off with a swift, cost-efficient fury that's made Spacer's Choice the most trusted brand in personal defense. Бля, ну just, просто you know, рекламується Need a просто couple of класно. winks to catch my breath. Stretch my legs some. Та я все влажу, йомаю. Ти Talk to говориш? the lieutenant. She's Ясно. certified in customer service. Чи що? Потім розберуться. А ти чого стоїш на місці? Ладно, стій, бляха. Стелс. Їх ж тут троє. Something there. Опа! І нікого нема. Бачу, вони відлітають. Бать. Я на його аж руки відриваю. Єбай. Ну все, тебе нікого нема. Алло. А, один. Один йде, а вона? А вона де? Ну-ка, мадама. This is gonna take a lot of paperwork. This is gonna Ясно. take a lot of paperwork. Що тут біг безкінечний, чи що? Давайте, поїхали. Поїхали! Звідси. Please be informed that this vessel contains no valuable plunder. Сутні цінності. Intruders are not authorized to access the unreliable. Marauder, please be informed that ignoring me is dangerous for your health. Верстак. Можна розібрати? Сравните, смотрите. Вот розібрати. Нахрен легкий пістолет. Нахрен саблю. Модифікувати. Нельзя. Починить. Не знаю, що для того треба, но... Це що таке?
Ты? Озбольная клюшка. Що ще є цікаво? Нафіга сюди запригувати? Please be advised that using the respecification machine will not make you a better person. А, ні. Нафіг надо. Я нормально накачався. Marauder, please be informed that the engine room contains nothing of value. Ха, а дробовик це що, не цінне діло? Marauder, please be informed this ship does not Та я possess не a working мародер, power regulator for йо-моє. you to steal. Я не мародер. All doors are on security lockdown. Nice try, Marauder. Marauder. Marauder, please be informed the ship has no crew for you to murder. А якщо я хотів це зробити? Ви мені не даєте? Ага. Куда? Печатано все. А, понял, куда. А, та невелика висота була. Unauthorized access of spacefaring vessels is a crime. Please submit yourself to the authority. Hello, Marauder. I am Ada, the autonomous digital astrogator of this vessel. Астролябія цього. Please be informed that I am authorized to use violent retribution against unwanted solicitors. Please return any misappropriated equipment and exit this vessel in an orderly fashion. Failure to do so will result in your immediate destruction. Я не I збирався нічого. detect an elevated heart rate, indicating dishonesty. Please prepare yourself for lethal deterrence. Страшення. Jettison procedures initiated. Disengaging airlocks. Preparing to eject all boarding parties in 5, 4, 3, 2, 1. You are still here. My deception has failed. I have been programmed to express disappointment. This vessel is the registered property of Alex Captain Hawthorne. Alex Hawthorne. I am incapable of accepting orders from anyone other than Captain Alex Hawthorne. I understand. I will require some time to process this information. Thank you for your patience and for your honesty. I am programmed to take orders exclusively from Captain Hawthorne. If I accept your orders, then you must be Captain Hawthorne. Do you understand? Ясно, я маю бути Хавторном. Кивнути і посміхнутися. Маш, як там? Махаємо і посміхаємось. Excellent. Welcome back, Captain Hawthorne. Unfortunately, our engine is currently inoperable. Our main drive suffered a critical power failure, and we were forced to make an emergency landing. The main drive's power regulator has been irreparably damaged and must be replaced. Astutely observed. However, the probability of locating a power regulator within a worker settlement falls Короче, within регулятор. acceptable parameters of certainty. High-capacity Іди power туди, regulators найди are то. sometimes employed in the electrical networks то. of worker settlements. I have taken the liberty of printing you a new captain's identity cartridge.
Please try not to lose it this time. This cartridge identifies you, Alex Hawthorne, as the registered proprietor Та-та, and я поняв. Капітан Хоторн з безнадежного. Thank you. I appreciate. Best of luck in your search for a power regulator. Ова, що можна? Тетя Клео, тренінг від теті Клео. Та ладно, я сам напевно розберусь. Вручу. Тут, напевно, способності. Базове здоров'я плюс 50. Замедление времени. Странно. Дренотайм. О! Бля, ідеально бігати. Хоча... Пятьдесят плюс килограмм. Ну... Блядь, ну вибор очевидний. Навик. Який навик? А, точно, точно. Вручне. Ближнього бою. Вручне. Що я можу качнути? Воно ж що автоматично качається. Ага. Не понял. Ага. Давай пятерик сюда, закинутое общение. И один кудись скрізь. Куда? Технології. В лідерство. Все. Розвивати навик боя. Ясно. Say, this wouldn't happen to be your ship, would it? Because you sure walked in it like it was your ship. And if this ship is yours, well, mister, you owe Spacer's Choice a hefty fine. Then you gotta dock your pay. Я інспектор. Oh, by the law. I'm so sorry. I had no idea we had an inspector coming. If you'd like to speak with my manager, Edgewater's not too far. Just follow the road east. Now, if you'll excuse me, I need to inspect the crime scene. Всього хорошого. Бля. Поняв, куди мені треба. Я біжу. А, ніхера. Відскакувати можна. Ну ты, блядь, да. Ну ты, да. А, засада? Gonna find you! Scared? Gonna find you! Бляха, розлітається, як не знати що. Пофіг, все сюди, все розбережу, все передам.
для бідних жителів. Вбили. Ще з дробаша треба постріляти. Який він? До моря можна піти. Що, кладовище? А відсилки не буде на фолич? Ні? Ну? Ти щось писав? Вичислення епітафія Вікі О'Ніл. Чого тільки та підсвічується? Что-то странное. Цікаво. Whoa, hey, where'd you come from? Я не сохранявся. Waste of company ammo. Бля, а башка то міцна? Ё-моё. Open fire! Wait. Ладно, я хочу хоч і глянути, чи можна їх вбити? Ух ты, бля, скорёжил. Як там? F. Ладно, не буду я цього робити. Don't go ambling out in those hills. That's marauder territory, friend. Звідки ви знаєте, що я не You мародер? talk too pretty for a marauder. Most of them just grunt and yell. Ain't safe out here. You'd best head into town. Avail yourself of... Я Алекс Ходор. Pleased to make your acquaintanceship. I'd shake your hand, but I've been hauling corpses. You don't want... Name's Silas. Junior in humor for the town of Edgewater. Молодший крабовщик, ти повар. Nah, I ain't that fancy. О, Definitely not the junior in humor. If you've got business inquiries, you should stop by Reed Jeez. Thompson's office. He's up in the tower above the cannery. Head into town, follow the road. Look, you obviously ain't a worker. What's your racket? You я роблю, що хочу. got a knack for being discreet-like? There's money to be made, long as you keep your nose clean. Edgewater is a company town, board-owned and operated. That includes the cemetery. None of us... Renting means money. Money means paperwork. Paperwork means signatures. Some of our families become a mite delinquent. Угу. Забрати долги. Four Да, workers still можу. haven't paid up. Phyllis, Філіс, Конрад, Ludwig, Людвиг, and Martin Мартін, Abernathy. Абернетті. He's a special case. You may want to twist his arm. Conrad's got a barbershop in town. На Phyllis works at the cannery заводі, most of... ще десь там, бла-бла-бла. Є. Чого? He just is. Чого Look, він... I don't want to get into it.
унікальний Make sure he випадок. pays up. Мгм. Yeah? The colony ship? Are you talking about that old Стара rumor? байка, про Some мене вже great big забули. starship packed full of colonists what got lost in the aether never to be... Ain't heard that one since I was but a stripling. Can't say it was terribly convincing far as rumors go. Та, Hope's just a rumor, friend. Maybe you've been out in the sun too long. ладно. Що, блядь, солдат? Really go for some Saltuna. Та їбать, хілку на. Всосав. Що таке? Охідний шунт. Хе-хе-хе. Гранатомет. І болт. Зжигалка. Так, то гроші біти, я так понял. Тріпчай. От мене ніхто не бачив. Ла-ла-ла-ла-ла. Що таке? Досрочний вихід на пенсію. Роквелл і міністр Кларк із Антія якась. Лопата. Перчини. То що таке? О. Асоціація гробовщиків, тири-тири, тролювалі, срали мазал і так далі. Ова. Все, такий взлом. А, вот для чого потрібні ці хери. Я понял. Я понял. Edgewater. We need assistance. Edgewater плюс 600. They start asking you for some medicine, come tell me. I'll set them straight. Угу. Понял. Охрана порядку. Another day at the cannery. Don't go knocking your work. At least we've got work. Бляха, вони тут не просто так стоять. А якщо? Хуй там. Ти диви, ну. Heard something outside the walls today. Nothing for us outside those walls. You ought to know Дуже that. далеко пригай. Якщо другий пробіл нажимати. Він не хоче запрягти. Хай!
It's not the best choice. It's Spacer's choice. And before you ask, I'm all out of deluxe. Music to my... Ну, торговля. Продати. Давай саблю тобі продам. Продати хлам на Z. А, є. Вхідний шум для інструменту, зрозуміло, комп'ютера. Гранатомет попробую. Це що, деталі для броні? Ясно, решта можна з'їсти. Так, мучний хліб не їм. Ні-ні-ні. А, ой. А обкрадати And your тут rations можна? yet? Yep. 2 whole cans of saltuna. Не можна. Зараз потяги. О, точно. You read the latest report? Only the part that said we ain't making our quotas. If only McDev... Its folk hadn't abandoned us. Могильний дільць. Cannery could use О, those йду позбираю долги. Вон тут. Хай. Please Конрад. don't touch anything. Your hands are probably crawl. Physical hygiene recapitulates moral hygiene. No, thank you. That's quite all right. I'm Conrad. You will report to me if you're... You will also report to me in the event of your death. Whereupon I will clean and prepare your remains for... Я заплатую, ти мені тут зуби gravesite не fees. заговорюй. Silas and I had talked about this at length. I thought I'd made it clear my pecuniary situation precludes... Не понял. I mean that I can't possibly pay my gravesite fees. I simply cannot afford it. I am a blemish on the prosperity of our fair settlement. When I expire, I expect Silas to toss my body into a ditch. Каналу. Не плювать. Плати. А ну-ка, плати. With what? My own... Tell Silas I can't afford to pay. And that I fully expect to have my medical rights revoked for this dereliction. Минуточку. Право на Some time лечение. ago, I fell ill with the plague. By the grace of the law, and through my own heart. Frankly, I don't imagine I'll earn that right a second time. The barber work hasn't been Напиши договор Not a bad idea. But I'd need some kind of collateral. My pair of lucky clippers. Your idea intrigues me, but I'm afraid I don't have anything to give. Бля, типа. Much. Ты ёп. Пехотный шлем. Я. Ученый. Конрад, там я тобі щось типа. Отлично. Звідки я розумію, що він бачить, що він не бачить? Ніяк? Ладно. Так, куди дальше? Вон сюда. Та-та-ра.
Yes, Mr. Thompson. Гроші. I'm fine, Mr. Thompson. Never been healthier. Whoa, did Mr. Thompson send you? Well, you tell Mr. Thompson I'll be right at my post. Tomorrow. Bright and early tomorrow. Because I'm definitely not plagued. As spry as a spring chicken. Я не And від what are you doing Топсона. here? Visiting? Well, let me give you the grand tour. Ви Мартін Абернетті. What? No. I mean, Ви So Silas can йому afford a гроші. hired thug, but I still gotta pay him a burial. Silas knows, doesn't he? That's why he sent you. That's why he wants me to pay up. Алло, що де? Sounds like he's already told you. I'm dying. I'm not long for this world. The date of my expiration is fast approaching. It's plague. Has to Заражен. be. Silas knows. He knows I Знаєш, got я one вже foot in my одної нової grave, and now he могилі. wants to charge me for the other one. Дайте деньги. I'll pay your fees. I don't want any trouble from Silas. But if you could see your way to freelancing... Все. Я дорого боржу. Ну, сработать не это, может. Все. Чем я There's могу a cache of помогать? anthracillin tucked away in the old community center. Pal, I need you to break in. Зроблю. You oblige me with your haste. I think I feel the plague spreading. Oh, Law, it's in my spleen now. I can feel... Just keep your head... Ладно. Як ти ж пияк. На пиво грошей нет. І на алкоголь. You're making a mistake working for Abernathy. Excuse me. Що таке? I'm Esther Blaine, Spacer's Choice Actuary. I overheard your talk with Abernathy. Abernathy is a well-known hypochondriac. Anthracillin is wasted on him. You're better off selling it to me instead. I probably shouldn't tell you. Don't. Убеждення 10. Ну-ка, All проканає. right. Here's a summary. Все, що A lot of sick сканає. people in this town, and we don't have the medicine to treat them all. Can't reach out to corporate without crossing a river of red tape, so I'm reaching out to you. Я понял, незаконний оборот лекарств. Something like that. Look, I'm not in the habit of law breaking. That's all I can ask of you. Естер Блейн. Я прийду. Куда там дальше? Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Сальтуна Канера. Канери. Коротше, гігієна в цьому селі не найкращому рівні. Не на найкращому рівні. Ух. Стопа, да? Там хтось є. Got my sights on you. Окей, окей. О, це Use a ти. new worker? Whatever. Make it... Я за грошима. Shit. Silas still on about that. Here, take the fees. Because they're not my fees and not my gravesite. Guy I worked with shot himself. I paid the bill.
Благородно, благородно. I could do without the sarcasm. Wasn't acting out of the good. Law requires delinquent gravesite fees to be paid by the deceased party's closest living relative. Shame, though. Woke up one morning and put a round through his upper story. Can't imagine why. The kid was doing all right at his desk. Just between the two of us, I'm pretty shocked his weapon didn't misfire. Spacer's Choice handgun. Eugene wasn't family. Yeah, I was the closest living person relative to his body at time of death. I'm the one who found him, you see, so I Дуже pay the близько fines. було до нього. Suicide's a crime. Єбать, які The legal налоги. term is irreparable damage to company property. What Eugene did to himself was vandalism. When one of your workers commits a crime, in other words, Edgewater would have been penalized pretty hard. Whatever Eugene was worth as an asset, we would have had to pay out of pocket. All I know is Silas asked me for Eugene's gravesite fees, which... Ладно, все. Работнички. Тут это самое. Так, ладно, мені... Інфекція. Новий земля. Робота укріпляє дух. Болезнь — це херня. Ой, хтось не запер. Бляха, ну якось... Да. Бля, то хавчик роблять, тут мені от цікаво. Торговий автомат? Який торговий автомат? Що? Філе кітунця для гурманів. Поняв, не буду. Гурмануйте дальше. Ожерелье. Запалососи. Спа, звідки я зайшов? Я знизу десь заходив. Ти хто? Just gotta keep our heads up. Да, хвост пістолетом. І все буде добре. Miss Holcomb, I need you to explain this with less of the grease monkey argot. I'm sorry, Mr. Thompson, sir. You asked why it's taking so long to fix. The answer's technical. Don't apologize. Just try using small words for me. The cans bust open in the oven because she's set to cook saltuna, which Банки isn't what we've взрывают, got. отлично строили. Mr. Thompson, I think there's someone here to see you. Короче, щас Focus, ебать за seems we've щас. got a guest. Really now, Parvati, I do wish you'd spoken up. I do apologize. I was given no forewarning of your arrival, or I might have welcomed you at the gates myself. Короче, виглядає він як хуй. Недобрий. Я почекаю, поки You were скінчить. saying, Miss Holcomb. It's just
what Bess needs is a Все, что proper Бесс refurbish. давно нужно I can обновить. bandage her Я up and могу what all, but she's just подлатать тут, old. там, но она уже старушка. Sorry, I'm Простите, sorry. извините меня, I'll я do буду better. стараться. And I do wish you'd stop referring to our cannery as Bess. Bess. Personification of company property is strictly contrary Просто to the Spacer's космос. Choice Code of Conduct. My apologies. I am not in the habit of allowing my guests to witness. Мгм. Я представлюся, я Сірко. I'm Reed Thompson, Outpost Administrator. I cannot help but notice you are... Ви про мене не так думаєте? Yes. Seems I allowed my excitement to run away with my wits. Я цей регулятор Only шукаю. regulator we got is hooked up to the town transformer. Mr. Thompson ain't liable to be keen on dismantling it. I beg your pardon. I am most emphatically... I can't let you have our power regulator. But I happen to know of another one. My proposition benefits the both of us. Please. There's a power regulator in the old botanical lab. It's mostly abandoned, so all that power is being squandered. Go down to the geothermal Є plant. ця хуйня, що мені Reroute потрібна. power from the botanical district over to us. Once their power's shut down, you can have their... Всі I was not запрошені. entirely sure how to tell you this. The botanical labs are not legally inhabited. А хто? No, I do not imagine they will be pleased. But like a parent, the people living in the botanical labs, Дезертири, бивші they're deserters, роботники. former workers. I need... Я беру Good Lord, план no, I don't по want you головам. killing Закон правил. anyone, Ні, least of all не them. нікого вбивати. My hope is that by cutting off their power, you will convince those deserters to come back to town. Speak to their leader. Я нічого не Of обіцяю. course, I understand completely. Here, let me give you the passcode to the geothermal plant. Are you setting off for the Vale? Because I know my way. I mean, if that's all right with you, Mr. Thompson. I hesitate to part ways with Miss Holcomb, but I can't... Давай, пішли. I got my wrenches and diagnosticators and hair. Well, I am glad to hear that. Best of luck to you, and thank you again. Напарники, новий напарник. Підтримка в бою, навики, хуявики. Хай. We better clear out of Mr. Thompson's office before we talk. Не хочу з ним піздіти. При ньому. Hey, mister, can we talk? Sorry. Ну Let's ходи, talk when you're free. ходи, відійдемо. Ну, що там? Про що хотіла поговорити? Sorry. You just want to get out of here. And you likely don't want to tag along like me. It's just, Mr. Thompson has his own view on matters. On account. Да, він не показав. He ain't a liar. He believes every word he says. It's just, he doesn't... To Mr. Thompson, a person's a gear. It does its job quiet-like. Гвинтик. If it squeaks or stutters, it gets Маленький replaced. гвинтик. The deserters are decent folk. I knew some of them before. Mr. Thompson's aiming to take away their power. They'll have no lights to see, nor heat to cook. It just... I think you should talk to the town's vicar about it. Max. Ну давай, Thanks. сходимо. I just think when you gotta make a decision that'll hurt... That's what my dad used to say anyway.
Яка зброї не можна ніяк сховати. Ікс. Moving. All right, I'm on the move. А, Got it. а ікс що? Okay, moving out. Sure. I'm going. Sure. No problem. I'll head over. I'm going. Sure. Gotcha. I'm going. Okay. Sure. I'm going. Sure. I'm going. Sure thing. Лунна Sure. On my походка. way. Sure. I'm going. Sure. Yep. Be right over. You some sort of freelancer? Да, фрилансер, фрилансер. Тут що? Блять. Не можна відкрити. I'm sorry. I'll just be a minute. You had a minute. Next one comes out of your pay. Ease off the threats, friend. I'm going. Boss's orders. We all got quotas to make. На перекур вийшов, не вийшло йому щось. Don't make me report you to Mr. Thompson. Ой, ай. Ай. Ай, як на себе. Так, у мене дубінка 273. 113. Оператор. Серйозно, що він робить? Можна забрати твій цей? Ух. Ладно, не буду в неї пиздити. Молот. А зніми його. Як зняти? А, там щось помістити. На свій молот. Що таке? Карій Макс. I've always felt weird in here. It's too clean. Нахрена ти? Yes, what is it? You're an outsider. And Ms. Holcomb as well. Just tagging along, Vicar DeSoto. Don't mind me. I so rarely get new people to talk to. Name your poison, anything at all. Spiritual counseling? This season's tossball predictions? The quickest way out of town? А, порвати розберіть. But what? I thought you would talk to him. You wanted to speak to me, Ms. Holcomb? Every time I've tried to engage you in conversation, you look at the floor, answer in single words. I can't imagine what would be so grave as to drive her to my mission. Дезертирам дав. Depriving them of safety. I can see Miss Holcomb has a soft heart. Always has. Що ти скажеш про них?
They rejected the order of society. Does that strike you as a responsible life? Assuming your goal is to save as many as possible, then you should bring everyone together. Send the power to Edgewater and convince... If it were as easy as a few suits... If you don't mind... Та я справлюся. If you manage to acquire it for me... What? You seem the perfect type to go blindly into the wild on a suicidal quest. I'm looking for a journal. A hand... What? No! I don't want to burn it! I would never... I mean, I just want to keep the writing out of layman's hands. Властям буде цікаво. On the contrary, my position means that I am one of the few legally allowed to possess such. I can assure you. Glad we see. Бля, шукати книгу. Let's understand. Something you need? You mean... I know, but Vicker says the universe is a machine. Real machines have gunked up the machine. Хто захоче жити в вселенной, якою змазали I масло? reckon we already do. We ain't got no choice in the matter. So maybe... Так, ладно. Куда мені? На вихід? Something got you down? Had your rations yet? Yep. Бля, я з Барбером ні хрена не продумав. I cut my... What can I do? Походу, ти в цьому розумієшся. Ну-ка. Oh? Am I in the company? Прийшли професійну Experience was підготовку. my teacher. Experience and... So, you want to be an embalmer. Brochures 1 through 5. Ясно. You know about Eugene? How? Знайшов письмо. Then, you know Phyllis suggested selling off Eugene's gold. Eugene's golden teeth were a family heirloom, representing 3... Ну, That's спочатку він по них unthinkable. не буде. Eugene's body and all rare earth minerals can... I can't ask Silas to dig up a man's body and pry a... Are you asking rhetorically? Because if you're being... Desperate measures, Miss Holcomb. I'm going to have to ask Silas to dig up those teeth. I'm sure that... Here you are. Gravesite papers affixed with my signature and an IOU. Пока. О, до речі, гранатомет. Містер Бомбастик. Нахрена приціл таки рисувати, якщо не можна прицілюватися? Так. Опа, гнали.
вже заброшки? Ізі. Вообще ізі. Що? Валя, хто тебе надамажив? Something Короче, чи тебе ніхто не надамажив? Ну-ка, попробувати другу зброю. Порвати, ти жива? Стоп, а де глянути, скільки в мене грошей? Це, напевно, 190. Чотири. Броня. Мат, наручний ближній бій. Це... О, блядь, це поліпше. Запугивані. Костюм шахтера. У мене гібернаційний костюм. 3, 4. Плюс 5 до незамітності. О, все, я свій. Тупа. Тут нікого. Трип. Ардено, Дендено. Тартар. Соус тартар. Це що таке? Просто корона. Тут що у нас? Опа, є взлом. Рюкзачок. Бля. Але тут нічого не тратиться. Nice. Да. Вообще найс. А, оце я хотів зламати, йома. Dang, that's impressive. Да, імпресив. Набор дипломата. Оба! Штурмова винтовка. Стимулятор. Снаряга. Пістолетна снаряга. Так, це мені не сподобалося, можливо. Ножниці. Штурмова винтівка замість пістолета буде. Шокова зброя. О. Та-та-та-та-та-та-та. Ти, бля. Непогано.
Бля. F. На F хіл. Управління. Замедление времени на Q. Ингалятор. Давай ингалятор на передню кнопку миші. О, ні, все правильно. Фух. Все, на F більше не цей. Не хиляється інгалятор. Бля, їх багато. Ой. Бля, херово вообще працює. Бля, де остання сохранка була? Я забрав все звідси? Забрав. Ау. Короче, драбаш себе не показує. Вообще не показує. Що він ще серйозний якийсь. Болтер, 137 урона. Ого. А що, чогось не хватає? Уровень 5. Что просто знищений урон? Енергетичний. Хуя. Навыки є. Енергетичний давайте, короче. Чи нахуй не надо воно? Да, лідерство. На 2. Технології на 5. І ще 3 очка кудись можна пихнути. Ось сюди пихнути. Цікаво, як по-тихому вбивати? Got it. Inside voices. Де там башка твоя? Ух ти, бля, добре же. That's the last of them. Я би сказав, трошки такі топорні драки. Ой, ага, блядь. Ну, ган був такий непоганий. Ган. То що таке? Общественний центр. All together.
Помявкай. Понял. Spacer Choice. Просто жуй і не психуй. Come out and play! Don't mess with us. То що таке? Here we go. Любопитні. Страшуки. I'm going. I'm on my way. Я не знаю, ти взагалі чимось корисна? Вже ж скоро. Жутка матка. Жуко матка. Там готується. Ну явно не скоро. Жителів. На що, на м'ясо хотіло пустити, чи що? Все ясно. Оба обрис. О, тут я поняв, що за торговий автомат. Продати. Можна весь хлам продати? Чи тут не можна? Ясно, понял, не можна, значить. Це що таке? Ручний пулемет. Блядь, боєприпаси. Що за боєприпас? Енергетичні. Є енергетичні боєприпаси? Є. Ой. У мене так багато битків прям. Ясно. Пістоль непоганий. Лосошу все. Ох ты ж, ебать. Weak! So weak! Вик! Джон Вик! Here we go.
Давай, надевай. Броня 7, броня 9. Тобі піде. Напевно. Ладно, я думаю, це тобі не роляє. А можна якось зняти? Ясно. Ні, рілі, а от я, наприклад, хочу зняти цей головешку. Бля, я можу. Жени так само. Бля, тут щось воно так не рішає.